next class we will discuss about the bacterial genetics. So first I will tell you a little brief about the bacterial genetics, and then we will proceed about the discussion about sample collection, right? Okay. I think you already know a little bit about bacterial genetics. Rajat? So why bacterial genetics is important? Now I think you already know what you mean by genetics. Genetics means the study of the genes. Now, what is a gene? So there are few things that I think you should be acquainted with. First is there's something. What is the importance of gene? It it has some information. That information can be passed on to the next progeny, and also प्रोटीन कोथा থেকে আসে प्रोटीन कहाँ से आता है exactly so there is something called as gene then from the gene what comes out it is a protein and what is that process is called translation so it becomes proteins and what does this protein do what is the function of proteins the whole metabolism of any organism is determined by various enzymes. What are enzymes? Enzymes are also protein. So all in all we can say proteins dictate how the metabolism of any organism will occur. Okay. So proteins will determine the metabolism. Now understood? So what the implication lies about studying all these things? There must be some importance, that's why we are talking about this. The first thing is, keep in mind, is the identification, right? I have already told you, bacterial identification is done by phenetic identification. Other than that, we can also categorize or isolate or determine or differentiate an organism based on these features also. So if we do that by the study of the genes, we call this as genomics. If we do that by the basis of the protein that the bacteria has, we call it as proteomics. And if based on the various metabolic, maybe metabolic molecules, metabolic pathways, or the substrates either utilized or produced, we call them as metabolomics. Okay. Now, how does it help us in identification of any organism? I think already you know about the genes. So the genes will differ based on the organism. Okay. So a bacterial gene will be vastly different from the human gene. I think you have already heard about that human beings share about 95% of the same genetic as the chimpanzee. Only 5% differentiated from a chimpanzee to the human beings. So although a huge percentage of the genes may be similar, genomics mainly relies on the differentiating parts of the genes. Understood? So the basis of that classification of the study is called as genomics. Again, take a single organism, let us say a bacteria called E. coli. There are many variants of E. coli. Some may survive at various different temperatures, some have different metabolic pathways. Now how this happens? It's the same organism, say E. coli. So its the genetic structure may be same, but yet we can see many differences. Why does this happen? Because although the gene may be there, it may be expressed, may not be expressed. With expression we means the same gene may be translated into protein, and that protein may have some function or may not have function. Okay. So this is the basis of the study of the proteins. This is called as the proteomics.
And finally, coming to the metabolomics, those proteins may be functional, may be non-functional. So if it is functional, that means it must be used in any metabolic pathway, either for catabolism or for anabolism. When we study those, we call it as metabolomics. So when you will be studying about various organisms of the disease for identification, you will be coming about a lot of investigations. Now, what is the basis of this investigation? First, if you have heard about a test called as NAAT or NAT, you have heard about PCR. What is PCR? वो तो फुल फॉर्म हो गया है क्या? So, क्या हो गया पीसीआर से मल्टीप्लाई करके क्या हो? See, PCR is very simple. Suppose this is the DNA segment. We put some primers. The primers will detect these areas, and then we put some enzymes which can multiply this segment, and we run the cycles. So on every cycle, this area will be replicated, and after a certain period of cycle, we have a lot or huge number of replicons, and we can detect that. By this way, we can identify particular organism even in a clinical sample. Okay. For example, suppose, let us take the example very commonly done is a test for Mycobacterium tuberculosis. Have you heard about GeneXpert? There is a test called as GeneXpert. So what we do that, we take the sputum sample and we send the sample for this particular test called as GeneXpert. And what happens in this test? There is particular specific segments of DNA which are present only in Mycobacterium tuberculosis bacterium. Okay. So those primers are used, and then the sample is undergone what is called as polymerase chain reaction. Now, if the patient's sample has Mycobacterium tuberculosis bacterium, what will happen? Those primers will recognize those part of the DNA which are present only in Mycobacterium tuberculosis. Those will be replicated and then can be detected. So if in say a patient A sputum sample, those particular segments of DNA is detected, the report will come as Mycobacterium tuberculosis detected. And if the patient sample does not have, it will report as not detected. Okay. So this kind of test is called as Nucleic Acid Amplification Test. Okay. Please don't say PCR. PCR is just a process of nucleic acid amplification test. Okay. Although it is a most important process, but the whole name of the test is Nucleic Acid Amplification Test. The name is sufficient. We are amplifying the nucleic acid of the pathogenic organism for detection. Okay. So by this test, what we are detecting? We are detecting the gene of the bacterium. Understood? Now let us come to the next step, that is called proteomics. Again, when you will be reading even more, you will come across another type of test that is called as, I think you have heard about it, is called as MALDI-TOF. Have you heard about it? No. Okay. So let me make you understand what this test is. So this test is again used for identification of a particular organism, commonly bacteria or fungus. So what is done over here is, why MALDI? It is called as matrix assisted laser desorption ionization time-of-flight. So there is a matrix. Don't get into the details what is a matrix, how it is done. So what is done is, suppose this is a matrix. We put the culture of the, from the culture we take a small bacterial colony and place the on this matrix. And inside the machine, what the machine will do is it will bombard it with laser. And what matrix helps is, normally what will happen if we put laser on any cell, because of the high energy, it will burn. But matrix does not let it happen. What it does is slowly releases the energy into the cell bursts, and all the what's inside a bacterial cell, it's proteins, right?
So those proteins will be then come out of the cell, and inside that machine there is a vacuum, and in that vacuum tube we put a electric discharge. So there will be a positive terminal and there will be negative terminal. The proteins are negatively charged, so they will move from negative electrode to the positive electrode, and when it will move in the vacuum, they will move according to the weight of the proteins. A heavier protein molecule will move slowly, whereas a lightweight protein molecule will move very rapidly. So if we make a graph, we will get a scattering pattern, some heavy molecules, some light molecules, some very light molecules. These are all dependent on the weight of the proteins. How does it help? Every bacteria, even inside the species, intra-species variations is determined by different protein structure. So every specific bacteria will have a different protein structure. With the help of this MALDI-TOF, we can identify, with the study of the spectrum of the proteins, we can identify the bacteria. Have you understood this? If not, tell me, I will also explain in Bengali or Hindi. বোঝা গেছে না বোঝা যায়নি? কনসেপ্টটা খুব সিম্পল। কি বললাম? মাল্টিটপ মানে ম্যাট্রিক্স অ্যাসিস্টেড। ম্যাট্রিক্স কেন থাকে? লেজার ডাইরেক্ট দিলে সেলটা পুড়ে যাবে। ম্যাট্রিক্স দিয়ে দিলে কি হবে? হিটটা সেলের মধ্যে যাবে, সেলটা ব্রাস্ট ওপেন হবে, প্রোটিনগুলো ডিনেচার্ড হবে না। ডাইরেক্ট হিট দিলে কি হয়? প্রোটিন ডিনেচার্ড হয়ে যায়। তাহলে ডিনেচার্ড হবে না। ডিনেচার্ড হলে তো আমি আর কিছু করতে পারবো না। যখন সেলটা বাস্ট করলো, সব প্রোটিনগুলো কী হবে? বেরিয়ে চলে আসবে। এবার এই পুরো প্রসেসটা হয় একটা ভ্যাকাম টিউবের মধ্যে, ঠিক আছে? আর ওই টিউবের এক এন্ডে থাকে একটা পজিটিভ ইলেকট্রন আর একটা থাকে নেগেটিভ ইলেকট্রন। প্রোটিনস আর নেগেটিভলি চার্জ, সো দে উইল মুভ ফ্রম নেগেটিভ টু পজিটিভ চার্জ। এবার ভ্যাকামে যখন মুভ করছে, দ্য অনলি হিন্ড্রেন্স কী হবে? ইট ইজ দ্য ওয়েট অফ দ্য প্রোটিন মলিকিউলস। যত ভারী প্রোটিন মলিকিউল হবে তত স্লোলি মুভ করবে, যত লাইট মলিকিউল হবে তত র্যাপিডলি মুভ করবে। হোয়াট ইজ দিস? টিওএফ ইজ টাইম অফ ফ্লাইট। প্রত্যেকটা প্রোটিন মলিকিউল কতটা টাইম নিচ্ছে ওই ভ্যাকাম চেম্বারে ট্রাভেল করার জন্য। যার ওয়েট লাইট হবে সে তাড়াতাড়ি ট্রাভেল করবে, যা হেভি হবে তার টাইম বেশি লাগবে। তাহলে আমি যদি একটা সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়াল স্পিসিসের যদি এই মাল্টিটপ অ্যানালিসিস করি, আমি কী পাবো? একটা স্পেকট্রাম পাবো। কেন? তার মধ্যে যে ভেরিয়াস টাইপস অফ প্রোটিন আছে তার একটা স্পেকট্রাম তৈরি হচ্ছে। দ্যাট স্পেকট্রাম উইল বি কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম সে ক্লেবশিয়েলা। আমি ইকোলাইয়ের যে স্পেকট্রামটা পাবো, ক্লেবশিয়েলা আলাদা হবে, বা ধরো মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, তার স্পেকট্রাম আলাদা হবে। তাহলে আমি যদি এই স্পেকট্রামটার অ্যানালিসিস করি, আমি বুঝতে পারবো যে আমার আননোন ব্যাকটেরিয়াটা কী ছিল, আমি বুঝতে পারবো। বোঝা গেছে? সো দিস ইজ দ্য ওয়ে মাল্টিটপ ক্যান হেল্প আস ইন আইডেন্টিফাইং আ ব্যাকটেরিয়া। বোঝা গেছে? তাহলে এখানে আমরা কি স্টাডি করছি? ইট ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য প্রোটিনস। প্রোটিনের একটা অ্যাসপেক্ট, এখানে অ্যাসপেক্টটা কি হচ্ছে? ওয়েটের, on the basis of weight, it is the time of the flight. There are many other aspects of protein also. Okay, so that is an example of proteomics. And metabolomics কি হলো? বাকি all other that kind of metabolism, which are the carbohydrates that are used, what is the mode of respiration, that is fermentative না oxidative, এই বেসিসে যখন আমরা ক্লাসিফাই করি, this is called as metabolomics. This is the reason why the study of bacterial genetics is very important, because the same DNA forms the basis of the gene and again forms the basis of the protein. বোঝা গেছে? ওকে, নেক্সট স্লাইডগুলো আই থিঙ্ক তোমরা সবাই অ্যাকোয়ান্টেড, তো তোমরা বলবে। ওকে, সো ব্যাকটেরিয়াল জেনেটিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য genes and the variations of the bacteria. Now bacterial DNA is both chromosomal and extra chromosomal. If you see the picture on the right, there is a large DNA that is present and it is a circular highly coiled DNA, and there is a small genetic material, it is called as the plasmid. Now furthermore, bacteria, because it is a prokaryote, does not have a proper nucleus, so the replication কোথায় হবে?
সেলের মধ্যে, নো, নিউক্লিয়াসের মধ্যে নয়, নিউক্লিয়াস নেই তো। ওকে, এই স্ট্রাকচারটা আই থিঙ্ক এভরিওয়ান ইজ অ্যাকোয়ান্টেড, ওয়াটসন ক্রিক ডিসকভার্ড দ্যাম, অ্যান্ড এবার বলো কী কী আছে, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিএনএ আর আরএনএ? আচ্ছা, নিউক্লিওসাইড কি? What is a nucleoside and what is a nucleotide? Exactly. Okay. So these are the structures. DNA তে কি থাকছে? What are the parts of DNA? Adenine, guanine, আর RNA হলে? Okay. আচ্ছা, এখানে one more very important thing is there is something called as the, যখন আমরা জেনেটিক্স পড়ি, there is something called as the GC ratio. So there is major variations between number of the adenosine thymine binding, adenosine thymine and guanine cytosine. So this may also vary between species. So every time an organism, whether it's a microorganism or other mammalian or even human, we estimate the GC content of the DNA. So why GC content is important? Because the rest will be 80. Okay. So whenever you read the books, you will get something called as GC content is this much, rest is 80 content. Okay. So I'm not going into all these things, I think you already know. যতগুলো অ্যাডিনোসিন থাকবে ততগুলো থাইমিন থাকবে, যতগুলো গুয়ানিন ততগুলো সাইটোসিন. Okay, fine. So in bacteria, DNA replication occurs in two ways. One is called as the bidirectional replication. So what is this bidirectional? There is a first the strand opens and then তারপর কি হয়, একটা রেপ্লিকেটিং ফর্ক হয়, তারপর একটা লিডিং স্ট্র্যান্ড হয়, একটা ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড হয়। লিডিং স্ট্র্যান্ডে কন্টিনিউয়াস হয়, ল্যাগিং স্ট্র্যান্ডে 5 প্রাইম 3 প্রাইম 5 প্রাইম 3 প্রাইম করে হতে থাকে। Those become the Okazaki fragments and then they are all কি দিয়ে জোড়া লাগায়? DNA ligase. There is another called as the rolling circle mechanism. I think in the previous class I have already explained rolling circle কিভাবে হয়. These are the enzymes. তাহলে বলো হেলিকেজ কি কাজে লাগে? আনবাইন্ডিং, ডিএনএ হেলিক্সকে লুজ করে। টোপোআইসোমারেজ, it relieves the tension. Then DNA polymerase, what is the main function of DNA polymerase? নামেই তো আছে, পলিমারেজ, মানে পলিমার তৈরি করে। কিসের পলিমার? ডিএনএ পলিমার। দেন লাইগেজ, জোড়া লাগায়। ওকে, নেক্সট কামস, there is another nucleic acid present in DNA cell, sorry, in the bacterial cell is a RNA. RNA is a ribonucleic acid. So it does not contain deoxyribose sugar but rather ribose sugar. There are main three types. One is called as the mRNA, the tRNA and the rRNA. Now you tell me what is the function of each RNA? Each RNA key function. What is the function of mRNA? আচ্ছা, জিন থেকে প্রোটিন যেটা হয় কিভাবে, এটাকে কি বলে? ট্রান্সলেশন। আর জিন থেকে এটাকে কি বলে, আর একটা জিন তৈরি হলে এটাকে কি বলে? দিস ইজ কল্ড অ্যাজ ডিএনএ, দিস ইজ রেপ্লিকেশন, আর এটা ট্রান্সলেশন। এটা কিভাবে হয়? এটা তো ডিএনএ থেকে ডিএনএ হলো, এটা কি হবে? ডিএনএ থেকে, রাইট, এখান থেকে হবে এমআরএনএ। এমআরএনএ তারপর কি করবে এমআরএনএটা? কে প্রোটিন বানাবে? আরে স্ট্যান্ডের মেন কি, এটা এমআরএনএ থাকে, এখানে হচ্ছে আরআরএনএ ঢোকে, তাই তো? আর এখানে কি আছে এরকম শেপে? টিআরএনএ। টিআরএনএ এর কাজ কি? যে সিকোয়েন্সে এমআরএনএ থাকবে সেই সিকোয়েন্সে পেপটাইড মলিকিউলগুলো, অ্যামিনো অ্যাসিডগুলোকে একটার পর একটা চেন তৈরি করবে, ঠিক আছে? আর এই বাইন্ডিংটা হবে আরআরএনএতে, আর কোডটা কে দেবে? এমআরএনএ। এমআরএনএ কোডটা কোত্থেকে আসছে? ডিএনএ থেকে, এই তো। তো কনফিউশনের তো কোনো জায়গা নেই। তাহলে হোয়াট আর দ্য ফাংশনস অফ অল থ্রি আরএনএ? ইট ইজ প্রোটিন সিনথেসিস। ওকে, look at the picture over there. There is slight difference between eukaryotic and prokaryotic RNA. That is,
The prokaryotic RNA has a 30S and a 50S rRNA. S মানে হচ্ছে mRNA থেকে যে প্রোটিন সিনথেসিস হচ্ছে কিভাবে হয়? So every 3 nucleotide sequence will code for 1 amino acid. তাই তো? তাহলে কোডনের মধ্যে একটা ইনিশিয়েটিং কোডন থাকে. What is the function of initiating codon? It initiates protein synthesis. If something is there to initiate, something must be there to stop. সেটাকে কি বলা হয়? বা ননসেন্স কোডন. And what are the sense codon? The sequence which codes for particular amino acid. Now coming to plasmid, I have already told you plasmid is a extra chromosomal circular DNA. Now this chromosome also, sorry, not chromosome, this plasmid also has something called as episome. Episome, it is a particular segment within the plasmid from where the replication of the plasmid starts. Then it will go into curing and then ultimately it will form another plasmid. Now this can be based depending on conjugative or non-conjugative plasmid. I will come to it later. Important thing is what is the functions of plasmid. It can either code for the fertility or F plasmids or resistance or R plasmid. Resistance means resistance to various antibiotics, okay, or various metabolic pathways like the col plasmids or virulence or other metabolic plasmids. That means the plasmids may have some function, may not have some function. Based on the function, it can be differentiated in various types. Either it will help in propagation of various genetic material or resistance to various antibiotics or other metabolic pathways. Nowadays, we can also use plasmid as a vector, especially in genetic engineering. What is a vector? Vector বলতে কি বোঝো? Exactly, something can transport. ঠিক আছে? So have you heard about hepatitis B infection? There is a vaccine against hepatitis B, okay? Most commonly used vaccine is a subunit vaccine. Subunit vaccine means only the antigen is there. The virus is not there, only the antigen. Now how does this antigen is produced? Some organism must produce this antigen. If we can't use the virus, we have to use other organism, okay? Very commonly yeasts are used to produce that antigen. Now normally the yeast will not produce that antigen because that is not inherent to that yeast. So we need to put the genetic sequence of that antigen inside the yeast so that the yeast can produce that antigen. Antigen is a protein. বোঝা গেছে না? বোঝা যায়? হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন যেটা দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিজেন, তাই তো? দ্যাটস আ প্রোটিন। এবার ওটা কোথায় থাকে? ভাইরাসে থাকে। উই কান্ট ইউজ দ্য ভাইরাস, সো what we can do is we take an organism like an yeast and we take the genetic sequence of that antigen and insert it into the yeast. Now the yeast will start producing that protein, that will be antigen, and we can use the antigen as a vaccine. This is the way where bioengineering is done. So inside bioengineering we need to transfer some genetic material from one organism to other organisms, even other species or other genus. ঠিক আছে? একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, অন্য স্পিসিসের ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, অন্য জিনাসের ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, ইস্ট হতে পারে, তাই তো? তো তখন যখন ট্রান্সফার করতে হয় তখন উই নিড স্পেসিফিক সেগমেন্টস অফ ডিএনএ which can be used. Plasmid can be used in such a way, even in biomedical engineering. Okay. এখন I think তোমরা পড়ছো জিন থেরাপি ইউজ করা হচ্ছে। তো জিন থেরাপিতে these plasmids are used as vector to carry those specific segments of genes. Okay. What is mutation? তাহলে any change in the sequence is called as mutation. Now what are the types of mutations? Point mutation. What is point mutation? Bolo. So generally it is seen that 10 to the power 2, 10 to the power 10 per bacterium mutations are. This is normal phenomenon.
Now this can be either spontaneous or it could be induced. Spontaneous means even with anything that induces a mutation is called as mutagen. So what is spontaneous mutation? Even in absence of a mutagen. A mutagen could be a physical agent or it could be a chemical agent. Physical agent may be UV radiation, high temperature, etc. Chemical agents, any. Okay. Sometimes this mutation can be lethal. That means it may stop a very important metabolic function. If it does that, then what will happen? The bacteria will die and that mutation will, মিউটেশনটা কি হবে? ওটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে? তাহলে কোনটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়? Which leads to gain of function. Gain of function বলতে আমি কি বুঝি? যেটা ব্যাকটেরিয়ার সার্ভাইভালকে এনহ্যান্স করে। ঠিক আছে? How does it happen? Suppose the bacteria is surviving in a very nutrient deficient condition, and because of the deficiency of nutrition it starts to acquire a mutation so that it can use another alternative source of carbohydrate. Lack operand mone পড়ছে? Lack operand. So what is the function of this lack? It enables the bacteria to utilize lactose. না থাকলে কি হবে? শুধু গ্লুকোজ হবে। যেগুলো গ্লুকোজ থাকবে সেগুলো মরে যাবে, আর যেটা ল্যাকটোজ ইউটিলাইজ করতে পারছে সেগুলো কি করবে? সার্ভাইভ করবে। সো ইট বিকামস আ গেইন অফ ফাংশন। Why this is important from our point of view? Because in an antibiotic, what we use as antibiotic is actually deleterious for the bacteria. সেটা তো ব্যাকটেরিয়ার জন্য হার্মফুল। তাহলে ব্যাকটেরিয়া কি করতে চাইবে? ওই এনভায়রনমেন্টটাকে বাইপাস করতে চাইবে। সাপোজ একটা অ্যান্টিবায়োটিক একটা পার্টিকুলার মেটাবলিক পাথওয়েকে ইনহিবিট করে, what the bacteria will do? It will try to bypass that metabolic pathway. Some bacteria will be able to do that, some will not be able to do. যেগুলো করতে পারবে না সেগুলো কি হবে? They will die, and those which can bypass that metabolism will survive. After a few generations, what will happen? All the bacteria that will be there are all able to bypass that metabolism. All will become resistant to that particular antibiotic. Okay. So in today's scenario, what we see as antibiotic resistance is because of the mutation. It could be sudden, it could be slow. Clinical example dile better hobe. Sometimes, suppose a patient is admitted with say deep-seated infection. So the patient is given antibiotics for a prolonged period of time, say 10 to 14 days. Many cases are seen that the patient, the organism that is causing the infection becomes resistant to that particular antibiotic during therapy. আমাদের নর্মাল কনসেনসাস কি? যে প্রচুর অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করছে, সবার মধ্যে ইউজ করছে, সেই জন্য আস্তে আস্তে রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে। বাট দ্যাট ইজ নট অলওয়েজ দ্য কেস। Sometimes even during the therapy in a single patient you can encounter antibiotic resistance. So these are all due to mutations. Okay. So these mutations can be seen by like loss and ability to produce particular morphology like a capsule or flagella, or loss of virulence. The bacteria is there in the patient but it is not able to multiply, virulence কমে গেল, or alteration in the colony morphology, or alteration in a pigment production. This is seen. Okay. Again, depending on the scale, we can call it as a large scale or a small scale mutation. DNA level যদি হয় তাহলে কি কি হতে পারে? Something called as silent mutation. What is silent mutation? এগুলো বলা উচিত। সাইলেন্ট মিউটেশন কি? মানে মিউটেশন হয় এমন একটা মানে এতে কনভার্ট হবে, নাইট্রোজেনাস বেসে কনভার্ট হবে যেটাতে মানে দুটোই সেম প্রোটিনের জন্য। এইটা আবার দেখো, জিন জিন থেকে ট্রান্সলেট হয়ে প্রোটিন, তাহলে মিউটেশন মানে এনি চেঞ্জ ইন দ্য সিকোয়েন্স। না, ইফ দ্যাট চেঞ্জ অফ সিকোয়েন্স ডাজ নট লিড টু আ চেঞ্জ ইন দ্য অ্যামিনো অ্যাসিড,
what will happen? কোনো চেঞ্জ হবে কোনো চেঞ্জ হবে না। না, কারণ আলটিমেটলি এক্সপ্রেশনটা কি, প্রোটিনের সিকোয়েন্স চেঞ্জ না হলে তো কিছু হবে না। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ সাইলেন্ট মিউটেশন। আর মিসসেন্স মিউটেশন কখন বলবো, যখন দ্য কোড উইল there will be a change in the amino acid, ঠিক আছে। আর ননসেন্স মিউটেশন যখন একটা স্টপ কোডন চলে আসবে। আরে বাবা, এগুলো তো তোমাদের বেসিক জিনিস, এতে তো মানে নতুন কিছু বলছি না, এটা জাস্ট রিভিশন। এত কনফিউজ লাগছে কেন সবাইকে? কি হলো, বুঝতে পেরেছো নাকি? এছাড়াও আর কি কি হচ্ছে, ফ্রেমশিট মিউটেশন, এটা বলো। ওকে, বেশ, এই অত রিভার্সন এগুলো এখন দরকার নেই, পরবর্তীতে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ হাউ টু ডিটেক্ট দিস মিউটেশন। এত মিউটেশন করছি কেন? নিশ্চয়ই তার একটা ইম্পর্টেন্স আছে, নাহলে তো বলতাম না। কেন বলছি, এনি আইডিয়া? না, ইট ইজ ডিটেকশন অফ রেজিস্ট্যান্স। কীভাবে ডিটেক্ট করবে, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। লেট আস টেক দ্যাট এক্সাম্পল অফ টিউবারকুলোসিস অ্যাগেন, ঠিক আছে। নাও সাপোজ ওই আগের যে টেস্টটা বললাম, জেনেটিক টেস্টে নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট করে I have detected this patient is suffering from tuberculosis because in his clinical sample, that is the sputum sample, we were able to isolate the DNA of Mycobacterium tuberculosis. So the patient is suffering from Mycobacterium tuberculosis and clinically it is tuberculosis. Okay, fine. So what will be the next step? We start with anti-tubercular drugs to treat the patient. Very good. But after some time, we observe that the patient is not getting better. Rather, clinically the patient is even deteriorating. So what could be the reason? বুঝতে পারলে না, বাংলায় বলবো। পেশেন্টটাকে ডায়াগনোসিস করলাম টিউবারকুলোসিস হয়েছে, অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ স্টার্ট করা হয়েছে। হোয়াট ডু উই এক্সপেক্ট? পেশেন্টটা ভালো হবে ক্লিনিক্যালি, বাট অন অবজারভেশন উই অবজার্ভ দ্যাট দ্য পেশেন্ট ইজ ডিটোরিয়েটিং। হোয়াট কুড বি দ্য রিজন? আর সে তো ওষুধ নাও খেতে পারে। Drug compliance is also very important. Okay, we are not discussing drug compliance over here. What we must try to look for is a resistance to the drugs that we are giving to the patient. So it is highly possible that the strain of the bacterium which is infecting the patient is actually resistant to the drugs we are giving to the patient. So how can we detect that? By that there is a test, this is called as, বলেই দিচ্ছি পরবর্তীকালে আবার রিপিট হবে, this is called as line probe assay. So what we do that, again we take the patient's clinical sample and if possible we go for culture or even on direct clinical sample. We take the, what will happen, we get the DNA of the bacteria, we amplify that DNA of bacteria, and suppose on a strip of paper we know the known resistance of some types. কিরকম? Isoniazid, নাম শুনেছ? Isoniazid is a drug that is given for treatment of tuberculosis. Now there is a gene found in Mycobacterium tuberculosis that is called as the CAT gene. Now change in this CAT gene imparts resistance to isoniazid. This is what we know. So if we look for whether there is any change in the CAT gene in this patient's sample, we can determine whether it will be sensitive or resistant to isoniazid. বোঝা গেছে? কি বুঝতে পারলে না বুঝতে পারছো না, শুধু মাথা মারছে? So in line probe assay what we do is, one is called as wild type, that is the CAT gene which has got no mutation, and along with that say we know there are three major types of mutations which imparts resistance to isoniazid. এরকম করে দেখলাম, টেস্ট করার পরে আমি কি দেখবো,
যদি রেজিস্ট্যান্স হয় তার মানে এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা ব্যান্ড আসবে আর ওয়াইল্ড টাইপটা মিসিং হবে, ঠিক আছে? এই জিনিস যদি আসে তার মানে কি, দ্যাট ইজ আ রেজিস্ট্যান্স জিন। Resistance is seen within that bacteria. So in that patient we cannot use isoniazid. বোঝা গেছে? So this is why it is very important to test for these mutations. Okay. There are genetic methods and there is phenotypic methods. Phenotypic methods আমরা কিভাবে টেস্ট করতে পারি? ব্যাকটেরিয়াটাকে নিলাম, কালচার করলাম, দিয়ে ম্যানুয়ালি বা মেশিনের দ্বারা আমরা ওটা ড্রাগের সাসেপ্টিবিলিটিটা টেস্ট করতে পারি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ ফিনোটিপিক। আন্ডারস্টুড? অর জিনোটিপিক্যালি উই ক্যান লুক ফর দ্য জিন। সো টিল নাও হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? ব্যাকটেরিয়াল জেনেটিক্সের দুটো ক্লাস হবে, আজকে একটা হলো, নেক্সট উইক আর একটা হবে। নেক্সট ক্লাস উইল লুক অ্যাট হরাইজন্টাল জিন ট্রান্সফার অ্যান্ড other uses in biomedical engineering. Today's class was, you have understood what the bacterial genetic components, what it relates to. So there is a gene, from gene it, what happens? It is translated to proteins. What is the action of the proteins? It determines the metabolism of the organism. We can look, either study the genes called as genomics, or the proteins, proteomics, or the metabolic pathways or the metabolic products, that is called as the metabolomics. These help us in identification of a particular organism and also helps us in identification of resistance, very importantly the resistance from our drug resistance, either at the level of the gene or either at the level of the protein or the metabolic substrate. Okay. Next class we will look at the horizontal gene transfer, that is how these genes are transformed from one bacterium to the other. Okay, fine. Now let us come back to the last class exercise. কে কি করেছে বল? You have done it? Okay, present.